Hi. Jawabnya hello. Kalau Miss bilang hello, jawabnya hi. Oke, hi. Hello. Yeah, so how are you today? Jawabnya I'm fine, thank you. And you? Oke, Miss ulang. How are you today? Great. Oke, Miss jawab ya. I'm fine too. Thank you. I'm so glad to see you here again. Jadi Miss sangat senang sekali bisa bertemu kembali dengan anak-anakku sekalian. Even we are still on video. Walaupun kita masih dalam keadaan seperti ini, learn-nya, belajarnya. But I know that all of my students still on fire. Tapi Miss tahu semua anak-anakku pasti masih semangat. Great. Well, so before we continue our lesson or our activities today, we are going to pray. Great. So duduk yang manis, holding your arms, and close your eyes. Miss yang akan pimpin. Okay, let's pray. Our Father in heaven, we thank you for you bless us, and now we are going to learn together. Please bless us so that we can understand well. In the name of Jesus, we have been praying. Amen. Great. So, karena semangat, still on fire, Miss mau tanya. Last week or last meeting, pertemuan sebelumnya, what are we talking about? Apa yang kita pelajari? Apa yang sudah kita pelajari? Coba. Siapa? Sebutkan, nak sebutkan? Yes, name. It's about name. Asking and answer. Name. What is your name? My name is Marni. My name is Ira. My name is Feby. And what else? Apalagi nak? Yes, address. Where do you live? Where do you live? I live in. Tinggal di mana? And then, what else? Age. How old are you? Great, masih ingat ternyata. And the last is grade. What grade are you in? Nah, kamu kelas berapa? Great. I am in 5th grade. I am in 2nd grade. Tapi karena sekarang kelas 5, jadi I am in 5th grade. Ternyata semua anak-anakku masih ingat. Great. Nah, kalau gitu, Miss mau tanya. Selanjutnya, today we will continue our lesson. Kita akan melanjutkan pelajaran kita. Tapi sebelumnya Miss mau tanya, siapa yang punya hobi di sini? Siapa yang punya hobi? Pasti semuanya dong punya hobi. Nah, kalau begitu, mention your hobby. Coba sebutkan hobinya, nak. Ya, bernyanyi. Siapa yang hobinya bernyanyi? Siapa yang hobinya berenang? Siapa yang hobinya berlari, running? Atau belajar, reading book? Siapa yang hobinya reading? Great. Semuanya punya hobi ya. That's why today we will learn about how to asking and answer your hobby. Jadi makanya hari ini kita akan melanjutkannya dengan bertanya dan menjawab about your hobby. Well, semuanya tadi anak-anakku sudah mention, sudah sebutkan hobinya satu persatu. Now, how about to say in English? Bagaimana kalau kita mention atau sebutkan atau bertanya or answer atau menjawab dalam bahasa Inggris? Let's see. Okay. Let's see. Hobby. What is your hobby? Kalau kemarin bertanya what is your name? Kalau sekarang what is your hobby? Kalau kemarin what is your address? Apa alamatmu? Where do you live? Dan sekarang what is your hobby? My hobby is. Mention your hobby. Nah, coba sebutkan hobinya. My hobby is. Great. Nah, in English, my hobby is. What is it? Yes. Jadi my hobby is singing. And then yang hobinya singing, jadi bisa bilang my hobby is singing. And then, nah, what is it? Yes, berenang. Siapa yang jago berenang di sini? Raise your hands, angkat tangannya. Great. Kalau begitu siapa yang hobinya berenang? Ya, kalau hobinya berenang, bagaimana?
In English, dalam bahasa Inggris, my hobby is swimming. Yes. And then, wow, let's see the picture. What is he doing? Apa yang dia lakukan? Yes, membaca. In English, membaca. Reading. Yes. Great, good job. Yes, my hobby is reading. And next, wow, bersepeda. My hobby is apa bersepeda dalam bahasa Inggris? Let's see. My hobby is cycling. Yes, kalau begitu repeat after Miss. Nah ya, ikuti Miss. What is your hobby? What is your hobby? My hobby is singing. Yes, my hobby is swimming. Next, my hobby is reading. My hobby is cycling. Yes, great. Next, kalau hobinya singing, terus singingnya di mana? Bernyanyinya di mana? In English, where do you sing? Kamu bernyanyi di mana biasanya? Where do you sing? How to answer? Bagaimana jawabnya? I sing in the church. Kalau misalnya bernyanyinya di church, what is church? Yes, gereja. I sing in the church. Next, what kind of song do you sing? Ikuti Miss. What kind of song do you sing? Repeat after Miss. What kind of song do you sing? What kind of song do you sing? Once more, what kind of song do you sing? Great. So how to answer? Bagaimana jawab? I sing a spiritual song. Yes, I sing a spiritual song. Next, kalau swimming. Where do you swim? Repeat after Miss. Nah, ikuti Miss. Where do you swim? Where do you swim? Kamu berenang di mana? How to answer? Bagaimana jawabnya? I swim in the pool. Ikuti Miss. I repeat after Miss. I swim in the pool. I swim in the pool. I swim in the pool. Great. Kalau next, kalau di pool, kalau di kolam, kalau misalnya di sungai. River. I swim in the river. Who do you swim with? Next, who do you swim with? Kamu berenang sama siapa? Who do you swim with? Okay, how to answer? I swim with my friends. Jadi saya berenang bersama teman-temanku. Tapi kalau misalnya sama ibu, I swim with my mother. Great. Next. Let's see. Notes. Kalau misalnya tadi church, di gereja, tulis church. Kalau misalnya school, I sing in the school. Misalnya home, I sing in the home. Great. Next. A spiritual song. Kalau misalnya di gereja tuh sekolah minggu, terus nyanyi di depan, jadi hobinya. Berarti I sing a spiritual song. Tapi kalau misalnya di sekolah, I sing in the school. Terus lagunya blues or jazz or rock, I sing a rock song. Gitu. Great. Next. Reading. Where do you read a book? Repeat after Miss Na. Where do you read a book? Where do you read a book? Okay, how to answer? I read a book at my bedroom. I read a book at my bedroom. Great. Next. Cycling. Apa cycling tadi, nak? What is cycling? Yes, bersepeda. Cycling. Where do you cycle? Where do you cycle? Ikuti. Repeat after Miss. Where do you cycle? Where do you cycle? Yes, next. How to answer? I cycle on the road. I cycle on the road. Apa itu on the road? On the road berarti sepanjang jalan. I cycle on the road. Saya bersepeda di jalan. Next. Let's see. Notes, my bedroom. Kalau misalnya tadi baca bukunya di kamar tidur, berarti my bedroom. Kalau misalnya di dapur, baca buku di dapur sambil misalnya menyapu, terus bukunya diletakkan di sebelah sana, and then read while swimming. It's good. Kitchen. I read a book at kitchen. Atau misalnya di sekolah. Kalau di sekolah biasanya baca buku
Biasanya baca buku di mana? Yes, library, perpustakaan. Great. Biasanya di kelas. Jadi, I read a book at class atau I read a book at library. Great. Next, let's see. My hobby is reading. Kan sudah tadi mention, sudah tadi sebutkan, sudah how to asking, bagaimana cara bertanya tentang your hobby, and how to answer sudah, bagaimana caranya menjawab sudah. Great. Now, how to tell your friends, bagaimana caranya to tell, ceritakan ke temannya. Let's see. My hobby is reading book. I read a Bible. Misalnya tadi read a Bible. I read a book atau I read a Bible in my bedroom. And then with my sister. Great. Bersama dengan saudaranya perempuan. Kalau laki-laki, I read a book with my brother. Great. Next. On the road, kalau misalnya di on the road, tapi misalnya di jalan, cycle-nya di jalan, berarti on the road. Kalau misalnya di lapangan sepeda, I cycle in the cycle field. Great. Next. Nah, sekarang Is mau semuanya open your book, take your book. Grow with English. Take your book, nak, ambil bukunya. Okay, take your book and open your book in 5th and 6th page. Halaman ke-5 dan ke-6. Let's see. Okay, let's see. Listen and circle. Apa itu listen? Listen, dengarkan. Circle, lingkari. Great. Jadi katanya dengarkan, nanti Miss akan putarkan audio. Jadi percakapan it's about Nurul and Cynthia. Jadi Nurul dengan Cynthia yang akan nanti berbicara. And anak-anakku semua listen, dengar, and then circle. Jadi lingkari yang sesuai apa yang anak-anakku dengar. Okay? And for example, who is Nurul talking to? Siapa yang Nurul bicarakan? Misalnya nanti di audionya Cynthia. Berarti yang mana Cynthia? Which one? Of course. Yes, the first picture. Jadi lingkari atau boleh juga dicentang. Nah, it's okay, it depends on you. Jadi yang mananya saja anakku suka, dicentang atau dilingkari. Nah, setelah nanti selesai, Miss mau anak-anakku setelah anak-anakku selesai lingkari, Miss mau anak-anakku fotokan. Minta tolong sama ayah atau ibu atau kakak untuk difotokan, kemudian dikirimkan ke Miss. Jadi langsung dikerjakan sekarang, dan kalau misalnya nanti sore atau nanti malam atau sebentar pas ibunya atau kakaknya atau bapaknya lagi istirahat, boleh minta tolong fotokan terus kirimkan ke Miss ya. Oke. Today, hari ini, terakhir nanti malam. Oke, kan sudah dikerjakan, tinggal difotokan nanti toh. Oke, kalau begitu listen, dengarkan baik-baik, dan kita dan anak-anakku circle, lingkari langsung. Oke? 1, 2, 3, go. D. Listen and circle. Hi, are you a new student? Yes, I am. What's your name? My name is Cynthia. And you? My name is Nurul. How do you do? How do you do? How do you spell Cynthia? Cintia. How old are you? I'm 11 years old. How about you? I'm 12. And what grade are you in? I'm in 5th grade. Me too. What's your hobby, Cynthia? I like swimming and singing. Do you like swimming and singing too? No, I don't. I like reading comics. What's your address? It's Jalan Merdeka 26. How about you? Where do you live? I live in Jalan Pemuda 30. Oke, great. Jadi semuanya sudah dengar dan circle.
Oke, lingkar ya, atau boleh juga dicetak, kemudian difotokan. Oke, for today itu untuk hari ini. Jadi kalau misalnya mau ulang dengarkan anak-anakku boleh putar ulang. Oke, kembalikan videonya sedikit-sedikit and then putar ulang. Oke, nah. Next. Great. Kan kita sudah belajar tentang how to tell, ya kan? Or asking your name, nama, age, apa tadi? How old are you? Umur atau usia, and then hobby, ya kan? And grade, kelas. Next. Nah, kalau begitu let's see. Kalau ini, tugas ini untuk minggu depan dikumpul. Jadi masih ada 1 minggu waktunya untuk ini. Yang tadi audio, Miss, kalau boleh Miss mau malam hari ini atau nanti malam, tinggal difotokan. Kan anak-anakku sudah lingkari kan waktu dengar videonya, audionya. Jadi tinggal difotokan sama mama atau papa atau kakak. Ya, kemudian dikirimkan ke Miss. Nah, untuk ini boleh next week, terakhir next week. Oke, let's see. What is your hobby? What is your hobby? Bagaimana jawabnya tadi? Sesuai dengan hobinya anak-anakku. Oke, hobinya apa? Misalnya yang hobinya tadi membaca, atau apakah hobinya anak-anakku? Sebutkan. Miss juga mau tahu hobinya anak-anakku apa. Oke, great. Next. Where do you? Misalnya hobinya apa? Jadi di sini, where do you? Apa hobinya? Where do you swim? Misalnya hobinya yang berenang. Where do you swim? Atau apakah? Masing-masing punya hobi yang berbeda. Atau mungkin sama. Terus jawabannya bagaimana? Kan kita sudah belajar. Next. Who do you swim with? Misalnya yang swim. Atau apalah your hobby. And then bagaimana answer? And next, how to tell. Jadi terakhir ceritakan mulai dari nama, kemudian tinggal di mana, dan grade, grade-nya, kelasnya, and usianya berapa, nama mama, nama papa, nama mama, dan hobi. Ya kan? Kan sudah belajar kemarin, pertemuan lalu, bahkan sudah jadi tugasnya, ya kan? Let's see, my name is. Namanya siapa nak? Masing-masing tulis namanya. I live in. Kalau ini Jalan Merdeka, misalnya yang tinggal di Jalan Merdeka, tapi pasti bukan kan? Misalnya yang tinggal di mana? Di Perintis. I live in Jalan Perintis, for example, contohnya. And then I am in. Saya kelas berapa? Misalnya kelas 2. I am in 2nd grade. Tapi karena kelas berapa nak? Ya kelas 5. Berarti kelas 5 berarti in English? Yes, 5th. I am in 5th grade. Next, I am umur berapa? Umurnya berapa? And my father's name is, namanya bapaknya siapa? My mother's name is, namanya mama siapa? Next, kan ini dari my name sampai ini kemarin kan kita pertemuan lalu kan? Iya. Nah, yang ini hobi next. Jadi sudah pasti bisa dong. My hobby is, apa hobinya nak? Yang di sini tadi? Masing-masing hobinya, mention your hobby, each of one another. Masing-masing sebutkan hobinya. And I misalnya hobinya apa tadi? Misalnya hobinya tadi kita ke swim lagi ya, berenang. I swim atau bersepeda. I cycle di mana berenangnya atau bersepedanya di mana. Terus who do you bla 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 with? Sebutkan hobinya. Who do you jadi how do you swim with? Jadi kamu berenangnya sama siapa? Jawabnya di sini I swim with. Itu kalau swim. Nah, kalau misalnya reading, I read a book with. With sama siapa? My friends, my mother, atau siapa? Oke? Great, pintar. Nah, oke, I think that's all for today. Thank you very much for your attention. Miss mau karena let's pray. Our Father in heaven, we thank you so much for today. You bless us in learning, and please continue your blessing. In the name of Jesus, we have been praying. Amen. Okay, amen. See you next time, and bye-bye.